fake waves, something like this. Mm-hmm. And Taekwondo is very common and popular Mm-hmm. activity in Odessa. Mm-hmm. What interests are you passionate about? My interests. 1 year ago it was swimming, but now I go to gym. Mm-hmm. Why don't you go swimming anymore, Misha? If it's I not a will secret. maybe in end of December I will go to swimming. Mm-hmm. Why I dropped the swimming? Because of the trainer. I Mm-hmm. moved to another club, to Vertical, and Uh-huh. the trainer was so disgusting. He always was Mm-hmm. so mad on everybody with no clue. Mm-hmm. So something like this. Okay, thank you very much, Misha. Okay, now let's move to the second task. We have to read the text about Luke and Lisa and to answer the question, what do they think are the special things about their sports? So, what are the special things about surfing and taekwondo? So, let's read the first text about Luke. Evelina, please. My parents gave me my first surfboard when I was 9. I was so happy I cried. In Bondi, everyone is into surfing. Kids get up at 6 o'clock in the morning to go surfing before school. Businessmen surf before working. They take their business suits to the beach in their bags. For me, the best things is being outside in the sun with my friends and family. I spent every summer traveling up and down the coast, camping and surfing with my mates. I've been to some fantastic places and I've met some of the coolest people in the world. My girlfriend Japanese and she just started surfing too, which is really cool. I love surfing for the truly perfect wave, but I haven't found it yet. Mm-hmm. Okay, Evelina, so can you answer the question, what does Luke think are the special things about surfing? Що він каже, чому це так особливо? Чому цей вид спортивний такий особливий для нього? Because Maybe Misha or Sasha found. Evelina, if you found, you can answer. maybe because a businessman doing this is Ну, що такого особливого в цьому спорті? Що він каже, цей Люк, про серфінг? М? Sasha, did you find? No. No. Misha, maybe you? Ку-ку, Миша. А меня не было слышно, я сказал, что не знаю. Okay. So let's see. What does he say? That in Bondi, yeah, everyone is into surfing. Kids get up at 6 in the morning to go surfing before school, and yes, businessmen surf before work. What is the best thing for him? That it is to be outside in the sun with his friends and family. Yes. Okay. And let's read about Taekwondo, Sasha. Taekwondo is my life. If you're not passionate about
passionate about what you do, then why do it? When I was little, I found sport a bit boring. Then I started Taekwondo when I was about 8. Now I'm a black belt. I'm really proud because I've already won 2 international competitions, not bad for a 17-year-old. Taekwondo is becoming very popular, and I've recently met lots of people who are into Taekwondo. People from all over the world. Some people can call it a sport, but really it's much more than that. Our instruction teach us our instructors teach us the physical movements like the kicks, but I also learned a lot about discipline and respect for other people. I think that's what makes it so cool. I can't imagine my life without Taekwondo. Mm-hmm. So, Sasha, what does Lisa think are special things about Taekwondo? Why does she like it? Why is she passionate about this sport? Maybe because she learns not only physical movements but also a lot about discipline. And respect for other people, yes. And she thinks that it is really, really cool. Yes, it's right. Thank you very much. And now, Misha, please read the third task. Read 2 sentences from the text. What tense is verb in bold? I started Taekwondo when I was 8. Ну, сказать, Mhm. какое-то время было? Yes, so what tense is the verb in No, bold? past simple. Yes, it's past simple. And the second one? I have already won 2 international competitions. Have won. What time is it? Do you know? Past не continuous. Girls, can you help? Help, please. Present perfect. Yes, it's present Точно. perfect. So the first one Как я is мог past забыть? simple and the second present perfect. Who can tell me what is the difference between these two sentences and these two grammar times? Who can tell me? And the question in B part can help you. So do we know when each action happened? In past simple and in present perfect. Do we know the time? Cuckoo. Ну, не говорится в present perfect, когда это случилось, но говорится, что это уже именно случилось. Ну, то есть во втором говорится, что я уже выиграл 2 соревнования, а там просто говорится, что ну, начал заниматься In the first sentence, yes, in the past simple, we see here is the time when I was 8. And Да, мы in the четко знаем. second sentence, yes, we don't know when the action happened. So let's move to grammar to know. Present perfect, when do we use it? The first one, we use the present perfect to talk about actions that happened in the past but are still important now. Так, дії відбулися у минулому, але вони до сих пір важливі для нас. For example, I've been to some fantastic places. Or I haven't found the perfect wave yet. Have you ever tried a sport that's a bit different? Так, речі для нас до сих пір важливі. Давайте пригадаємо, як утворюється цей час, так, дивлячись на приклади. Хто мені скаже? Саша, нагадаєш, будь ласка, як утворюється? Сейчас. Вспомогательный глагол have. Або has. Або has.
это основной глагол в третьей форме, либо с окончанием «ed». Так, have, has plus past participle of the verb. Так, past participle, пам'ятаємо. Якщо дієслово правильне, то ми до нього просто додаємо закінчення «ed». Якщо дієслово неправильне, то це третя колонка таблиці неправильних дієслів. Так, and also time expressions that we use with the present perfect. The most common are already, yet, just, never, ever, recently. Yes, and past simple is used for events that happened at a definite time in the past. Так, тобто в чому основна різниця? В простому минулому часі ми говоримо про події, які відбулися в конкретний час у минулому, тобто він називається цей час. For example, my parents gave me my first surfboard when I was 9. Так, у нас ось час є. When I was 9, коли мені було 9. And it is also used with a definite time. Don't use the present perfect. Так, ми говоримо, що з конкретним часом не використовуємо ми present perfect. Так, ми не можемо сказати I have met some cool people last summer. Краще сказати I met some cool people last summer. Because we have here definite time, last summer. Так, у нас є конкретний час. And who can tell me how is formed past simple? Як утворюється у нас past simple? Евелина, do you remember? Yes. Ну, did and Якщо глагол. ми говоримо, давай про стверджувальну форму. Просто про стверджувальну форму. Ну, do тогда. Do does. Ні. Це ми Ні. говоримо про допоміжні дієслова в теперішньому часі. А past simple? Мішаня? Міша? Ку-ку. Я немного что-то прослушал. Міша, як утворюємо а. past simple ми? Окончание «ed». Так, ми використовуємо другу форму дієслова, так? Якщо Да. дієслово правильне, ми до нього додаємо закінчення «ed». Якщо дієслово неправильне, то ми використовуємо другу колонку таблиці неправильних дієслів. And time expressions that are used with past simple. Yesterday, last week, at 10, in 2007, when I was 11, 3 years ago, when, what time, and so on. And let's move to the first exercise. We have to read the text about Rebecca and underline the correct words using these two rules, present perfect or past simple. So, Sasha, please start reading and try to choose the right words, the correct words. When I was a little child, I loved being on the water, so it's not really surprising that I'm into sailing now. Sasha, why loved? Why not have loved? Because there is, we know what time it was. Yes, here is a definite time. When I was a little child. Так, у нас вказано конкретний час. Okay, yes, it's right. Thank you. Misha, next. Misha. Evelina. I have joined my local sailing club 2 years ago, and I've А чем они отличаются? Ну, або у нас past simple, або present perfect.
Давай будемо розбирати першу частинку. I have joined or I joined my local sailing club 2 years ago. Да, перша частинка. Скажи, будь ласка, Евеліна, є в нас тут конкретний час якийсь вказаний? Ну да, Який? это будет, сейчас. Это будет past simple, Past потому что у нас simple. есть, ну это, years ago. 2 Как, years ago, так? У нас є definite да, time. Добре, і yes. якщо past simple, то що ми з цього виберемо? Have joined или просто joined? Just joined. Joined, yes, joined. And the second part, I have already learned or I already learned a lot. Скажи, будь ласка, в цій частинці є у нас якийсь час конкретний, чи просто нам до сих пір важливий якийсь результат дії, чи я навчився чомусь багато вже? Ну, нема часу. Немає друге. часу, так? Ми говоримо про Так. дію, яка вже відбулася, і нам зараз важливий результат. Я багато чому навчилася, так? Значить, ми тут використаємо який час? And I already learned a lot. М-м. Ні? Навпаки. Дивіться, якщо немає часу, то це буде не past simple, а present perfect. А present perfect, ось подивися, ось у нас вона перша частинка have plus the third form of the verb. I have already learned. Угу. Саша, Understand. зрозуміла, Евеліна? Евелін, зрозуміло? Так, добре. Саша, давай поїхали далі. A lot of my friends from school have started sailing too. Угу. Саша, why have started? Because we don't know the definite time. Yes, and still the actions that happened are important now, так? Дії Мгм. нам важливі зараз ті, які сталися, окей? Веліна? Our team have entered several sailing competitions, but we haven't won anything yet. Угу. Have entered or entered? Have entered. Why? Don't know. Ну, дивлячись на правила, Евеліна. Чому? Саша, допомагай, будь ласка, чому have entered, а не entered? Тому що знову ж таки немає точного часу, і також дія ще досі важлива. Угу. І друга частинка. Several sailing competitions, but we haven't won anything yet. Тому що Знову ж таки, немає конкретного часу. скоро нет этого. Конкретного часу не Времени. вказано. І the action is still important. Yes? Окей, Саша. Okay. My dream is to win a medal at the Olympics. Our team came fourth in the last Olympics. Угу. Why came? Why not have come? We know the definite time in the last Olympics. Yes, we know the definite time. А тепер давайте ще повернемося до шостого речення. Скажіть, будь ласка, а з граматичної точки зору our team have entered. Нам підходить have entered тут? Чи ні? Ні. Ні. То що у нас тут буде правильно? Entered.
Звісно ж, entered, так? Тому що, так, в нас час не вказаний, але якщо ми уважно подивимося, our team, так, ми можемо замінити словом he, she, it, да? А ми знаємо, що з he, she, it ми вживаємо has. Значить, нам чисто з граматичної точки зору have entered не підійде, тому ми вживаємо тут простий past simple. Так? Entered. Okay. So do you have any questions with this task? Є питання, ребяточки, чи щось незрозуміло, можливо? No. No. Now let's move to the exercise 5. Here we have to use the prompt to make questions in the present perfect or past simple. Тут давайте пригадаємо. В present perfect все дуже просто. Ми для того, щоб утворити запитання, have або has виносимо на перше місце. Так? А в past simple трошечки складніше. Чому? Тому що нам треба вжити допоміжне дієслово did, а основне смислове дієслово поставити у початкову форму, в першу форму. So we have the example. Yes, did you like sport? When? Так, у нас є початок. Did you like sport? For example, when you were a child. And which sports did you play? Так, вперше ми побачили, що використовуємо past simple because we see here when you were a small child. Так, коли ти був маленькою дитиною. Саша, let's try to do the second sentence, the second question. Якщо сумніваєшся, можеш спочатку прочитати слова окремо, а потім вже спробувати створити питання. Start any new sport recently? When start? Угу. Так, давайте перше подивимося recently. Нам, так, як глянемо, якщо ми на правило, recently з яким часом частіше вживається? Present perfect. Present perfect. Значить, в якому часі ми будемо утворювати питання? Present perfect. Present perfect, yes. So? Сашунька, Я не могу понять, просто тут нет кто выполнял действия. якщо немає кого, то ми будемо говорити you, так? Have you, Have you started any new sports recently? have you started any new sports recently? When have you started? When тут have you started? Дивися, якщо ми говоримо when, коли. А коли вже у нас також вказує на якийсь час, тут краще буде використати past simple. When did you start? Yes, when and where did you start them? Так? When, just when. When did you start them? Okay. Next, Evelina, the third one. Третє. Did you... Так, Так, did стоп, you... зупиняємося, Евеліна. Мгм. Читаємо слова. You ever go sailing? When go? Угу. Давай подивимося на першу частинку. Ever. У нас time expression стосується past simple чи present perfect? Present perfect. Present perfect, звісно ж. Угу. Тоді have you ever go sailing? Yes, have you ever go sailing? А тут уже у нас, якщо є when, так, питання стосується часу, ми його поставимо у past simple. When?
when you go say нет. Стоп. When did you go? Past simple, звичайний past simple. When did you go? У нас допоміжне go. є слово Yes. did. Угу. Саша, next. Which other water sports have you tried? Yes. When and where did you do them? Yes, when and where did you do them? Так, перше у нас немає конкретного часу, тому ми вживаємо present perfect. В другому, when у нас відноситься до time expression, то ми вживаємо past simple. Окей, good. Евеліна, next. Have you ever tried any martial arts like taekwondo? Mm-hmm. And did you enjoy it? Yes, did you enjoy it? Martial arts. Do you know the meaning of this expression? Martial arts. Бойове искусство. Так, бойові мистецтва. Yes, it's right. And the last, Sasha. Have you ever entered any sporting competitions? You win. Did you win? Добренько. Скажіть, будь ласка, по present perfect і по past simple є питання у вас? Не зрозуміло. Я думаю, що більш-менш зрозуміло. And we also have to do to learn like and dislikes expressions. Так, ми сьогодні з вами поговоримо ще про вирази, які виражають уподобання та навпаки невподобання. So, in this exercise, you have to make two lists of sports. Sports you enjoy and sports you find boring. I think that we will do it just orally. Так, думаю, що ми зробимо швидесенько усно. Саша, so can you tell us some sports that you enjoy and some of them which you find boring? I really enjoy swimming, and also I think I'd like jogging. Jogging, okay. Yes. And maybe it's all. And I find boring volleyball. And maybe. Sasha, did you try playing volleyball? Yes, I can't play, and it's boring for me. Okay, good. And Evelina, CD1. I'm sorry, what about you? Which sports you enjoy and which you find boring? I like to dance because I danced for 10 years of my childhood. Since my childhood, так, з дитинства. Since my childhood, okay. And maybe I don't have a sports which you find boring. Yes, which I find boring because I like all. All of them. So, I think it's great. Okay, thank you very much. In next exercise, you have to listen to 4 people talking about sporting activities. So you have to mark them with 2 signs if the person loves sport, 1 sign if the person just likes it, minus if it's okay, and cross if the person doesn't like, and 2 crosses if the person hates the sport. So we will listen to Katie, Hassan, Brandon and Lily. Так, тобто ми прослухаємо 4 людей. Якщо хто, наприклад, Кеті, да, вже бачимо, якщо вона вважає, що це окей, такий більш-менш спорт, ми ставимо мінусик. Так, тобто
не зовсім гарне відношення до нього. Якщо людині дуже-дуже подобається, так, for example, там passionate about, можливо, буде сказано, ми будемо ставити 2 галочки. Якщо just likes, так, якщо тільки подобається, поставимо 1 галочку. Далі, якщо взагалі не подобається хрестик, і якщо людина прям терпіти не може цей вид спорту, ми ставимо 2 хрестики. So, are you ready to listen? Yes. Дівчатка, так? Yes. Якщо треба, робите поміточки в себе в зошиті, якщо ні, то просто запам'ятовуємо. So, let's listen to. Track 16. So, can you hear? Yes. And Yeah. do you see the picture, the workbook? Yes. Yes, okay, so let's listen to the text. Мгм. Так, зараз, дівчаточки. 2 секундочки. Та що ж таке? Вибачте, не можу увімкнути. Нічого страшного. Та як же ж нічого страшного. Та що ж таке? Unit 2. Yeah. Katie. I don't mind most sports. I mean, I'm not really into sport, but most sports are okay. But there's one thing that I really don't like. I can't stand running, especially running outside in the winter. Your legs get really cold and it's dirty and horrible. Yuck. Hassan. Generally speaking, I'm really into sport and I quite enjoy watching sport on TV. Most sports anyway. But I find tennis a bit boring. The ball just goes ping, ping, ping. Then someone wins the point and then you wait for ages before they start again. I can't see the point of it. Brendan. I'm really passionate about motor racing. I don't do it myself, of course, but I watch every Grand Prix on TV. And I've been to a couple of Grand Prix events. They were so cool. Lily. I love swimming, especially in the sea. I love being in the water and looking up at the blue sky. It's best if it's sunny, of course, but I even like swimming in a cold sea. Mm-hmm. So, girls, do you need to listen one more time, or it's enough? It's enough, maybe. Mm-hmm. Okay, so let's check. Sasha, the first one, Katie. She hates running. She hates Oh. running, so we put here 2 crosses, да? Ставимо 2 хрестики, бо вона терпіти не може. And she said that I don't mind most sports. Так, вона не проти. So it's okay, because so it's minus here. Yes. Okay. Evelina, Hassan. Hassan really loves watching sport on TV. И что-то там он выиграл еще гран-при какой-то. Mm-hmm. And doesn't like He said, I attend. quite enjoy, так, quite enjoy, so we understand that he likes, так, йому подобається. And what about tennis? Remember, tennis doesn't like. Що він там сказав? Саша, пам'ятаєш? Я не помню. Просто. No. He said, I find tennis a bit boring. I find tennis a bit boring, so we put here 1 cross, так? 1 хрестик ставимо. Okay, Brandon. Sasha, do you remember? Yes, Brandon is passionate
passionate about motor racing. Yes, I'm passionate about motor racing, he said, yes. And Evelina, Lily, and swimming in the sea. What did she say? Lily likes swimming in the sea. She said, I love swimming in the sea. I love. So, here are 2 ticks. Okay, very, very good. And the last task for today. Listen again and match the speakers K, H, B and L to the statements in words to know. Так, вам треба сказати, хто із них 4 говорить який вираз. Так, і поставити відповідну літеру. Зараз я вмикаю швидесенько аудіо. В останній раз слухаємо. CD1. Чути, дівчатка? Дівчаточка? А, Чути було? так, 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 а видно зошит? видно. Видно. Все, поїхали, ще раз прослуховуємо і відмітьте собі, хто де ставить який вираз. Ви можете в себе записати 1 і буковку імені 2 і буковку імені. Поїхали. Track 16. Unit 2. Katie. I don't mind most sports. I mean, I'm not really into sport, but most sports are okay. But there's one thing that I really don't like. I can't stand running, especially running outside in the winter. Your legs get really cold and it's dirty and horrible. Yuck. Hassan. Generally speaking, I'm really into sport, and I quite enjoy watching sport on TV. Most sports anyway. But I find tennis a bit boring. The ball just goes ping, ping, ping. Then someone wins the point, and then you wait for ages before they start again. I can't see the point of it. Brendan. I'm really passionate about motor racing. I don't do it myself, of course, but I watch every Grand Prix on TV. And I've been to a couple of Grand Prix events. They were so cool. Lily. I love swimming, especially in the sea. I love being in the water and looking up at the blue sky. It's best if it's sunny, of course, but I even like swimming in a cold sea. So let's check. Sasha, read the first sentence and say the name, please. Ой. I'm really passionate about motor racing. Brandon said Yes. it. Yes, it's Brandon. Evelina, next. I love swimming. Say Lilu. Lily, yes, it's Lily. Lily. Next, Sasha. I'm really into sport. Hassan said Yes, it's Hassan, right. Evelina, next. And I quite enjoy watching sport on TV. This is Hassan. Yeah, Hassan, without так ми не використовуємо артикль з іменем. Sasha, next. I don't mind most sports. Я не помню на букву К. Katie, yes, it's Katie, right, Katie. Evelina? I find tennis a bit boring. Hassan. Без yes, Hassan. Так. Sasha, next. I can see the point of surfing. Evelina, do you remember? Maybe Lily. No, it's also Hassan said. Next, Evelina. I'm not really. I'm not really into sport. I don't remember. Sasha, do you remember? Kate. Katie, yes. And the last one, Sasha. Also Katie. Yes, I can't stand running, Katie said. Okay,
So, do you have any questions about likes and dislikes? Чи є у вас питання по цим виразам вподобання та невподобання? Немає. Немає. Подивіться, Ні. що ви будете робити вдома. Так? Вдома виконуєте live worksheet. Exercise 1. Here you have to put plus, minus or plus, minus. Так як у вас написано це в самому завданні. Тобто, якщо вираз стосується вподобання like, то ви поставите плюсик. Якщо не вподобання, dislike, мінус. Але дивіться уважно, щоб це був знак мінуса, а не підкреслення якесь. І якщо вираз нейтральний, то ви поставите через слешик плюс-мінус. От так само без пробілів всяких. Немає пробілів тут. Далі. В другому дуже просто потрібно слова, оці коротесенькі з рамочки, вставити, вписати, вдрукувати в текст. Звертайте увагу, якщо текст, слово, так, речення починається тільки, і слово буде в початку має стояти, то воно буде з великої літери. Те ж саме в четвертому. Да, от, наприклад, в третьому реченні перше слово має бути з великої літери, бо воно стоїть на початку речення. В третьому завданні треба відкрити дужки, доповнити речення, використовуючи present perfect і past simple. Зверніть увагу, що ви будете писати, у вас в прикладі написано she's, так? Ви будете писати повністю she has або I have. Так? Тобто тут не робіть скорочення, будь ласка. Єдине, що скорочення буде haven't, hasn't або didn't. Так? Все інше повністю пишете. Зрозуміло? Так. Так, Так. і звертайте увагу, якщо бачите, речення вже є тут закінчення, тобто вам треба відкрити тільки початок речення в основному, або так, або ось серединка. Тобто теж звертайте увагу на літеру, буде вона починатися з великої чи з маленької. Так, і мені надішлете після того, як зробите фініш, так, перевірите, і надішлете скрін з балами. Так. Які є питання, дівчатка? Немає. А Немає. вы, а вы оценки пытаетесь за сегодняшний урок или нет?